போட்டம் பாருங்க, லைவ் வாங்க, உள்ள வாங்க, உள்ள வாங்க. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Accio! Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. Revelio. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening.
You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your Hi guys. help. பார்க்குறவங்கலாம் கொஞ்சம் லைக் ஷேர் and subscribe பண்ணுங்க. 5 பேர் Sebastian is பார்த்துட்டு going to இருக்கீங்க. get an earful about this. Oh my god. ஆஹா அடுத்து ஓடுறா இருங்க. மேப் செட் பண்ண வச்சுட்டு இதுக்கு என்ன வேணும்? ட்ராக் பண்ணியாச்சா? ஓகே ட்ராக் பண்ணியாச்சு. பட் ஆனால் அதுக்கு நம்ம மேப் போயிட்டு செட்டப் போடுவோம். எது பக்கத்தில் இருக்குது? இது பக்கத்தில் இருக்கு. ட்ராவல் கொடுங்க. ஹாய் ப்ரோ காலேஜ் ப்ரோ. ஹாய் வெல்கம் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. லைவ் வந்திருக்கு. ஹாய் Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done.
shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. என்னங்க தூக்கிறீங்க அத? I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. Vanishing you can spell, cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. புது பவருங்க. சாரி. எப்படி எவனிஷுக்கு கிடைச்சிருக்குங்க. இதை நான் எங்கிட்ட வைக்கிறது? Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? உங்களெல்லாம் மறைய வைக்க முடியாதா மேடம்? Is that... Goodness. My old schoolbag. கருக்கடா ஓகே. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ஏய் இங்க பாருங்க. சாவ மாட்டேங்குது. Revelio. போடு. Revelio. Accio. Incendio. Confringo. Hope this isn't அந்த மெழுகுவர்த்தி தாங்க நமக்கு வழி காட்டுது. Stop! No, not actually, I can't kill you. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? இப்போ பறக்க வைக்கணும்னு தெரியலைங்க. இந்த இருக்கு பாருங்க. என்னங்க இது?
What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here. என்ன போய்கிட்டே இருக்கு என்னங்க அது Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the யாருங்க room அவன் since Deke was last here. சரி பார்க்க எப்படி இருக்கான் Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. நம்ம The 47% அடுத்த டிகிரி requirement will முடிச்சிட்டோம் always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. ஆஹா The இருங்க இருங்க room பண்ணுவோம் will do the rest. என்னடா அது உடையுது எல்லாத்தையும் ஐயோ You've given yourself quite a canvas to work with. அது ஏதோ I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. இப்போ என்ன பண்ணு சொல்லுங்க டக்குன்னு என்ன இது You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. ஏய் என்னங்க இது அப்பா வேற ஏதோ கஞ்சரிங் ஸ்பெல் கொடுத்து என்னங்க ஸ்பெல் சொல்லி கொடுத்துனே இருக்காங்க எந்த ஸ்பெல்லுங்க 4 தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெல் வைக்கிற இடமா When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft.
Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station Oh, இதனா ஒரு and ஆப்ஜெக்ட் நம்ம potting கன்ஜூர் table பண்ணா from tomes and அந்த scrolls in ஸ்பெல் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் I பண்ணும் did. போலயே. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. கஞ்சர் எங்க கஞ்சர் இந்த இருக்கு வரும் கஞ்சர் எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சாச்சு கஞ்சர் பாட்டிங் டேபிள் எங்க இருக்கு இங்க பாருங்க போடு என்ன கலர் வைக்கலாம் மஞ்சா கலர் வைக்கலாம் கஞ்சரே பாட்டிங் டேபிளா இது என்னது இப்போ ஐயோ போர்ஷன்ஸ் ஓகே Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. நம்ம இனிமே வந்து ஸ்பெல்லாம் தயாரிக்கலாம் Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. நம்ம இனிமே இந்த குடிப்போம்ல பவர் இருக்கு அந்த ஸ்பெல்லாம் இனிமே நம்மளே இது பண்ணிக்கலாம் I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. This will be more useful when I have something to identify. Okay, அது அந்த டேபிள் அப்ப இது என்ன டேபிள் If you have a moment. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time.
Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Revelio. Good work. Shall we move on? ஓகே கற்றுக்கிறாச்சு ஒன்று இப்போ அடுத்து எவ்வளோ கஞ்சரின்னு சொல்ல போகிறேன் இதே என்னடா குதிக்கிற I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just any conjured item and perform the altering spell to customize it. to the style of the item. Alter the size of the item. This is the size. Size of the item and change. Is that size? Photo. Aha. Nicely done.
Now What? you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Uh-huh. ஏய் பால்கனி எங்க இருக்குதுல இதான் சொல்றாங்களோ இந்த இருக்குங்க பால்கனி Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deacon, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. போடு என்னங்க அழகா பண்ணிட்டான் Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. என்னங்க புக்கெல்லாம் பறக்குது An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. அதான் இவனுக்கு மட்டும் எல்லாமே கொடுக்குறாங்கன்னா கதை இது மற்ற பசங்க என்ன இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் ஓகே நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பவர் ஐயோ சரி இது மூணே போட்டு வளர்ந்துடலாம் அந்த 3 பவர் நாங்கள் எதோ டவர்க்கில் என்ட்ரு வரோம் ஐயோ ஐயோ யாரா நீங்களா என்னடா அது பூனை பூனை மூக்கு சரி செஞ்சது நம்ம
தப்பா வந்துட்டோம் ஒருவேளை. அடா பாருங்க தப்பா போயிட்டோம் guys. இவ்வளோ நேரமாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் தேவையில்லாம. எல்லாத்தையும் ஓட சவுத்துக்கு ஓட. Hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Ah, Peeves. யாரா அந்த பீஸு? எனக்கு தெரியாத பீஸ். ஏய் என்னடா இதுக்குள்ள போறீங்க? To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess Oh, extraordinary நம்ம போன magical இதுல ability. போன தடவை வரும்போது இந்த The புக் potential எடுத்துவா and நான் power பேசுறேன் of அப்படி which சொன்னல will அவங்க unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own.
do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure. இப்போ நம்ம இந்த quest-ஐ முடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதோ கம்ப்ளீட் பண்ணணுமே. என்னங்க இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு? அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் quest-ங்க இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஆஹா என்ன டவர் கட் ஆனதில் இது இதாயிருச்சா? ஒரு வேளை லைவ் இருக்குல்ல. Hi bro, college bro. Oh, level 11 வேணுமா? நமக்கு என்ன level? Reach level 11. நம்ம level 10ல தான் இருக்கோம். level 11 போணுங்க. அந்த இது முடிக்கணும்னா ஐயோ. கலை இந்த வயசானவர் இப்போ தான் போயிட்டு இருக்காரு. இங்கே தான் போயிட்டு இருக்காரு.
என்னது L1 + O? நம்ம இந்த இப்ப இங்க போகணும் இல்ல, ஏன்னா நமக்கு லெவல் ஏறணும். லெவல் ஏறினா தான் அடுத்த இந்த இது மெயின் மிஷனை போக முடியும். Quite stately in its time. Expelliarmus. எல்லாரும் அடிப்போம், இங்கெல்லாம் போலீஸ்லாம் பிடிக்க மாட்டாங்க. Well, do let me know if I can be of any assistance at all. Mind you don't knock my potions. Don't feel you can afford to replace them. I hope to see you again. Farewell for now. Focus potion வேணுமா? Okay. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. நான் ஓடிதான் ஆகணும் போலயே, ஒன்றும் கிடையாது இங்க. சாய்
L1 plus ஓல்ட்னா என்ன ஆகும்? எதுவும் ஆகலையே. ஃப்ளையா? அது எனக்கு ஃப்ளை பண்றதுக்கா? ஃப்ளை பண்றதுக்கான இது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐயோ. நம்ம கிட்ட ப்ளூ ஸ்டிக் இல்லையே ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன ப்ளூ ஸ்டிக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி This could prove dangerous if I'm not careful. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! இது என்னது? Revelio! Accio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! 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 Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! I know what that means. Merlin trial. Revelio! Expelliarmus!
எனக்கு தெரியும் தெரியும் பட் நல்லா இருக்குல்ல இந்த புதுசாக ஏதோ கோர்ஸ் புதுசாக கண்டுபிடிக்க நல்லா இருக்குல்ல சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இதில் பிராணாமினா Expelliarmus! Confringo! Accio! Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Accio! Confringo! Accio! Incendio! ஓடுறா ஐயோ என்னடா தேவையில்லாமல் செத்து போய் வரா எப்பா Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Expelliarmus! லெவன் வந்துட்டோம்ல இப்போ நமக்கு இந்த மிஷினே முடிக்க தேவையில்ல பார்த்தீங்களா லெவன் வந்துட்டோம் நம்ம முடிக்கவே இல்லை அந்த ஃபீஸ்ட்டுக்கான இது அன்லாக் ஆயிடுச்சு பாருங்க Confringo! Revelio! இங்கே பாருங்க Revelio! என்னங்க இது இதில் போயிட்டு நம்ம இது என்னது சும்மா ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஜாலியாக தான் பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த கேம் ஒரு மாதிரி புதுசாக இருக்குல்ல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா Protego! போகிற லூட்லாம் இருக்கு Confringo! ப்ரோ நான் பறக்கிறது ஏன் இப்படி பண்றேன்னு தெரியலையே பறக்கிறது என்கிட்ட எனக்கு எப்படி வரும்னு தெரியலையே
Revelio. டிராவல் தான் இங்கே நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணல. இங்கே பாருங்க, ஆமாம் நம்ம டிராவல் தான் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே நமக்கு இப்போ கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு நம்ம இன்னும் இது ஓப்பன் பண்ணல. பண்ணிட்டு தான் நம்ம இதில் ட்ராவல் பண்ணலாம். நம்ம அதுக்கு போய் வே பாயிண்ட் கொடுத்துட்டோம்னீங்களேன், நமக்கு இந்த இது நமக்குலாம் வரும். ஆனால் நமக்கு இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணல. நம்ம போனோன்னா அதில் பச்சை கலர் ஆயிரும். அப்போ நம்ம அதுக்கு ட்ராவல் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியாது. பரவாயில்ல, ஓடுவோம். போயிட்டு திருப்பி போகும்போது இங்கே நம்ம டேரெக்டாக ட்ராவல் அமைக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம முதல்ல ஓப்பன் பண்ணிட்டு அப்புறம் போவோம். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. ஒரு காசுலாம் இருக்குங்க, 2 ரூபா. ஆடா பிச்சை காசு 2 ரூபாய்க்காண்டி எவ்வளோ இது பண்ணோம். இன்னும் இவ்வளோ தூரம் போகணுமா காலேஜ் ப்ரோ?
எப்படி சீக்கிரம் வந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா ஷார்ட்கட்டில். Bridge? Hang on to your valuables, that's all I'll say. Always late, that Pippin. Madam Wang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. டக்குன்னு போஷனை குடும்பமா குடிச்சிட்டு போறேன். Who'd have thought Hogsmeade would be saved by a student rather than the ministry? இது என்னது? நான் எப்படி இவள்ட்ட கொடுக்கிறது? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? A fine choice. Exactly what I would have chosen. A fine choice. Exactly what I would have chosen. A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate it. What are you up to now?
இப்போ நம்ம வந்து அங்கே ஈஸியாக போகலாம் வே பாயிண்ட் வச்சு. ஏன்னா நம்ம அந்த இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு வாட்டி. இது என்னங்க அங்கே வந்து அங்கே காட்டுது, இங்கே வந்து அங்கே காட்டுது. ஐயா ஐயா. நீங்கள் அந்த பருத்தி மூட்டை குடோன்ல இருந்துருக்கலாமோ? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Luong. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. என்னமோ வேணுமே நமக்கு. I hope to see you again. Farewell for now. 11 வந்தாச்சு. இதுக்கு அடுத்து நம்ம முதல்ல இங்கே எதனா இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓ இது ஏன் அப்புறம் நமக்கு காட்டல முன்னாடி? இதுதான் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாமே. என்னத்துக்கு நம்மளால ட்ராவல் பண்ண முடியல?
சென் மேப்பா இருங்க இருங்க ஏன் அதுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது ஏங்க என்னங்க இது இப்போ திருப்பி உழுதுன போக சொல்லுது ஐயோ அப்பா நமக்கு நடந்து போகணுமா இல்லை என்னன்னு தெரியலையே ஐயோ அப்கிரேட் பண்ண சொன்னீங்க இன்வென்ட்ரி என்ன இருக்கு அப்போ ஏகப்பட்ட பவர் இருக்குங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வாங்கினா தான் நல்லா இது பண்ண முடியும் போலயேங்க ஒருத்தன் பூனையை பார்த்தாலே உட்காந்துடுறாங்க சாய்
ஏய் என்ன இது Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Marvelous strike! No, too hard. What a waste of my time. ஐயோ என்ன இது செத்துட்டான் என்ன முன்னாடி நம்ம போட்டுறான் என்னங்க இது ஆச்சரியமா இருக்கு Revelio. Revelio. We lived here, I wonder.
I should warn you, I won't make the same mistake my colleagues have made. யாருங்க அவனுங்க? Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Confringo. Incendio. வேற 9 மட்டும் தெரியுது நல்லா போச்சு. Revelio. Confringo. Accio. Confringo. Protego. I've seen Billywings with more sting. Admirable trick. Expelliarmus. Confringo. How dare Confringo. Ready. இதுவும் காட் ஆஃப் இருந்ததாங்க போற வழிலாம் லூட்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இல்ல நல்லா லூட்லாம் இருக்குன்ற போற வழில எங்க நம்ம தேட வேண்டியதா இருக்கு. Over here. Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ஏய் யாருக்கு இது ஓச்சு? ஏய் இல்ல. Quickly now.
Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. ப்ரொஃபசர் எங்கேங்க போனாரு? Reminds me of the time I nearly fell out of a car. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Petrificus Totalis. Ramrock said so. Confringo! Expelliarmus! You don't know who you're playing with! Protego! Revelio! Do with a nice mushroom. Petrificus Totalis. Such arrogance. இப்போ என்ன பண்ணோம்? ப்ரொஃபசர் சொல்லுங்க. Revelio! Revelio! Protego! Revelio! Lumos!
Confringo. Lumos. Lumos. Lumos! எதுக்கு லூமாஸ் போடுறீங்க? என்ன ப்ரோ அது? என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா? Lumos! Revelio. Lumos. Lumos! Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Stupid to come here. Easily diverted. Revelio. Rather unwise. The move of a coward. Lucky that's why can't I hit you? Expulsor, let me use that. Why don't you come up here and fight me? Won't it be inevitable? Incendio. Someone thinks they can outlast me. I'll get you. Let's get this over with. What do you think? Your time is short, child. Protego. You're submitting. Confringo. Many goblins have always been antagonistic towards wizard coming, but this is different somehow. Revelio. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I wonder who this is.
With robes like that, it could be anyone. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. ஏய் சொல்றா டிபி எப்படா வந்தான் ஓகே நமக்கு டேய் டிபி ஏய் எத்தனை லெவல் வேணும் லெவல் 3 to unlock ஐயோ டீலாம் குடிக்கிறான் ஏய் யாரா நீ என்னது சரி சரி பாரு 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 உனக்கு என்னப்பா என் லைவ் பார்க்கலாம் டைம் இருக்காது எக்ஸ்மேன் பார்க்க தான் டைம் இருக்கும் I've seen this before, in Gringotts and the restricted section.
இல்ல இல்ல நான் ஊர்ல தான் இருக்கேன். That must have done something. Best have a look around. இவ ட்ரையல் முடிக்கணுமாமே? ஐயோ. அதுவா ரொம்ப பிஸிடா டிவி. வேலையில கொஞ்சம் பிஸிடா டிவி. More traces of ancient magic. Something must be different. நான் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமே வர்றது இல்லையடா டிவி. என்னடா அது இதுன்னு இப்படி கண்டுபிடிச்சு பார்த்தே கடுப்பா இருக்கு. These are never a welcome sight. சூப்பர்ரா. At least I know what to expect this time. தெரியும். Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. ஓடுடா. Confringo. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. வேற யாரு எவனா இருந்தாலும் வாங்கடா. ஓகே. These look familiar. Accio. ரோபாட்டு இருந்தா கூட சேஞ்ச் ஆகிருக்கா? ரோபாட்ல இப்ப பாட்டுக்கு செஞ்ச செருப்பா அடிக்கணும்.
டேய் நான் ப்ரோ பிளேயர் இனிமேலா தம்பி நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. கியர்ஸை செல் பண்ணிடுவாரு. செல் எப்பரா பண்றது? டிஸ்ட்ராயா? இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும். தேவையே இல்லை இதெல்லாம். ஒன்றும் கிடையாதுலாம். பாட்டா டேய் பாத்தியா? இந்த கேம் பத்தி எனக்கு தான் இப்ப தெரியும், உனக்கு தெரியாது சரியா? மூடு. அண்ணத்துக்கும் லாய்க்கல இது. ஓகே இப்போ நமக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிக்ஸி கிடச்சிருக்கடா. ஓகே ப்ரோ இப்போதான் ஒரு கேம் புரியுது எனக்கு. இப்போ நல்லா இருக்குங்க இந்த கேமு. இந்த பிக்ஸிக்கு என்ன பவர்னு பார்ப்போம். ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டியா? ஓ அப்படி போதா கதை. எப்படி போறது? என்னங்க இது? அதான் என்னோட ஆளு லைவ் வரலன்னு பார்த்தேன். ஓ இங்க பாருங்களேன், நான் 2 இதே ஒன்னா வச்சிருந்துருக்கேன். சாய் சரியான தண்டம்னா, சரியான தண்டம் நானா. அதான் என்னடா இது காலியாகுதுன்னு பார்த்தேன். இப்ப பார்ப்போம். Incendio. Hey! Accio. Ini kan nih,
god, பரதேசி நாய. More statues. Hey! யாரா அவன்? Confringo! Expelliarmus! Incendio! Accio! Expelliarmus! Confringo! Accio! எனக்கு தெரிஞ்சு. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! அப்பா Not making this easy on me. என்ன லைஃப் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்பலாம். நான் அடிக்கத நல்லா அடிச்சிடுறேன் நீங்கள. Incendio! Confringo! Accio! நான் இப்போ எங்கேயாச்சும் மேலே ஏறல இவனை கூப்பிடணும், இல்லைன்னா வரமாட்டானே இந்த வேற. ஐயா Confringo! Accio! நான் இப்போ எப்படி இவனை எப்படா நவுத்துறது? ஐயா Revelio! யாரா அவன்? Accio! பாதி கையங்கானா கத்தியங்கானா ஒக்காளி. இவனுக்கு பாதி கத்திய காணா பாதி கையங்கானா. யாரா அடிங்க? என்னடா அடிங்க? அழகா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஓ நான் இப்போ இங்கே போகணுமா? சூப்பரு. இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஓகே நம்ம இதை இழுத்துட்டு போவோம் சார். ஏய் வா, என்ன அங்கேயே ஒட்டி நிக்கிற? வர மாட்டேங்குது. இப்ப நான் எப்படி அது மேல ஏறது? Confringo! Incendio! Accio! என்னால பறக்க முடியுமா என்ன? இப்ப புரிஞ்சுது எனக்கு. இனிமே யாராலையும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இப்ப பாருங்க கைஸ். Confringo! Accio!
இப்ப பாருங்க லோகனுக்கு ஜீவா டேய் செருப்ப கல்லடி போனேன் அடிபி என்னடா அடிபி நீ இப்படி நம்ம சேனலை பார்க்காம தானே எப்படா மானிடைஸ் பண்றது ஆஹா இப்போ இங்கே போகிறதுக்கு நான் எதே இருக்குன்னு தெரியலையா இந்த வழியாக போகணும் இல்லை இந்த வழியாக எதுவும் கிடையாதா இப்போ இது மேலே ஏறி வருமா வராது போலையே இதை நான் எப்படி கொண்டு போகிறது இங்கே டோர் என்ன அப்படின்னா ஆமா எவ்வளோ பேர் டோர் இருக்கு இதை மாதிரி பார்த்தீங்களா அழிச்சிடுவார் Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. டோர் To see how the room changes when I move in and out of the archway. கண்டுபிடிச்சேன் So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the... I'll never get used to these floors. ரொம்ப மோசமா இருக்குங்க Picture. Incendio! Expelliarmus!
Confringo! Expelliarmus! Protego! Incendio! Bro, சத்தியம் கடுப்பு bro. Confringo! Incendio! Expelliarmus! அவ்வளோதான் தூங்கலான்னு இருக்கேன். இப்படியே விட்டு போனால் நாளைக்கு திருப்பி வருமா திருப்பி எல்லாம் வந்த மாதிரி இல்லையே. I'll never get used to these floors. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Accio! Expelliarmus! இருங்க இது முடிச்சுட்டு போலாம். இருங்க காலேஜ் போய் எங்கே ப்ரோ போறீங்க? தூக்கம் வருதா? Confringo! Incendio! Accio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Protego! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Incendio! Accio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Accio! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! Accio! Expelliarmus! Incendio! ஒரே ஒருத்தனா Expelliarmus! Confringo! அப்பா முடிச்சிட்டேன். சூப்பர்ரா. Accio! Confringo! Accio! ஆஹா இந்த லெவல் நம்ம வந்து முடிக்க முடியாது. சரி காலேஜ் ப்ரோ அப்போ நாளைக்கு பார்ப்போம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் யோசிச்சு ஏதோ இதுக்குள்ளே போகணும் போல். ஏன்னா சரி போனால் கீழே விழுவுது, சரி இந்த மேலே விழுவுது. பை நாளைக்கு விளாடுவோம் இந்த லெவலை. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் நாளைக்கு. சண்டே பை காலேஜ் ப்ரோ. நாளைக்கு கடைசி மேட்ச் லைவ் போடுங்க பொறுப்பா. கேக்குதா காலேஜ் ப்ரோ?
ஓகே ப்ரோ பாய் ப்ரோ குட் நைட்.